Yes. Sasa leo, I want to talk about the accidents that claimed the life of Mheshimiwa Cyrus Jirongo. There is this driver, Cyrus Kamau, driver wa Climax coach driver. I want to kwanza praise him, not for driving dangerously causing the death of Mheshimiwa Jirongo, no. Ameji-express, ameongea, and at the end he said, pole, I'm sorry. But you cannot blame this driver, kwa sababu kwanza sisi watu wa kauji, watu unakunywa kauji kadogo, unaendesha gari under the influence of alcohol, alafu unajisahau kuwa uko kwa highway, uko kwa barabara. I stand with that driver. Why? Alikuwa amebeba 65 passengers, anaenda Busia, ako speed ya 130 140. Mheshimiwa amekunywa mafuta, ametoka bila kuangalia, bila kugive way. Imagine sasa tukikuwa tunaongea morning over 30, 20, 40 or even 10 people. He had no otherwise. Sababu Mheshimiwa aliingia akamfuata na akakuja akapita na yeye. Sisemi I'm happy, no. May Mheshimiwa rest in peace. But sisi watu wakaujire, nimeona hapa Kanairo, nimeona mahali kwingi the accidents happening Nairobi, kila mahali kwa highways. Ukishapika kaujire kadogo, unajisahau kuwa unaendesha gari, unatoka kama barabara ni yako, you don't give way. As the law is very clear, kama ni highway, give way, angalia. If there is no car coming, toka. Kama kuna gari, simama, gari kwa high speed ipite. Yeah? May Mheshimiwa Cyrus Jirongo rest in peace. May this accident be a lesson to all the drivers, not only this what wakaujire, all the drivers. Yeah? And that particular driver, atastakiwa, I'll be the first one to bail him out. Yeah? Even these drivers, they are protected by the same law. Utaona sasa atashikwa, atawekwa cell, anadishwa sijui cash bail 100,000, anapelekwa kotini ati dangerous driving causing death. How? Na mtu amebeba passengers, maisha ya watu 65 iko chini yake kwa highway, amekuja mbio. There are two ways. Either dereva swerve aende the opposite side, auwe watu, akajaga emergency au miza watu, anamshua. Kulikuwa na wamama, kulikuwa na watoto, kulikuwa na watu wa different families. So hii unakuja kauji kadogo, unajisahau kwa steering. Yeah? Hiyo maneno tuwache, tukue waangalifu kwa barabara, especially during this festive season. Hii festive season uwe na claim so many people, inaua watu wengi sana kwa barabara. Kwa hivyo wa Kenya, tafadhalini popote pale mlipo, make sure mkue waangalifu kwa barabara. Yeah? Be careful. Yeah? Especially watu wa ujire. Be very careful. Mheshimiwa Cyrus Jirongo, may you rest in peace. I'm conveying my condolences, yeah, to your family. Yeah? Mungu aweke roho yako mahali pema peponi. May God grant comfort to the family during this difficult time you are undergoing. Rest in peace, Cyrus Jirongo. Na sisemi I'm attacking Mr. Cyrus Jirongo in any way. No, he was my good friend, but this should act as a warning, as a lesson to all the drivers, wherever they are, countrywide. Be careful on the road. Thank you so much. Ya kwanza ningependa kutoa pole kwa familia ya Bwana Jirongo. Familia ambayo nimejua since I was a child. I was in school with his daughter who also unfortunately passed away this year also. Kwa hivyo tunapenda kusema pole kwa watu wa Lugari, the family and friends and anybody else that is impacted by the loss of this man. You know, Jirongo was a strong man. He was so strong that even back in the day, the 500 shilling note used to be called Jirongo. He was a member of YK92.
one of Moi's boys. And he did a lot of things and made a lot of changes and contributions to this country. So where he is, we want to say again, very deep condolences to his family, and may he rest in peace. Jana tumemaliza hafla ya Jamhuri. Kuna mwanasiasa mashuhuri anajulikana Kenya mzima anaitwa Cyrus Jirongo. Akanipigia simu akasema, baba, nataka tuonane. Tukaketi naye Karen from 8:30 mpaka 9:30, nikamwacha. Nikamwambia mimi naenda kupumzika, kesho naenda Mazeras. Leo asubuhi nimeamuka, nafungua simu naona pole. Nini? Jirongo amekufa. Na hiyo ndio hali ya maisha ya binadamu. Leo uko, kesho hauko. Na hiyo ndio siri Mungu ameweka kutoka kwa binadamu. Tungejua siku yetu ya kufa tungeharibu hii nchi, hata dunia. Mtu anaweza kuamuka akaseme mimi siendi peke yangu, nitaenda na familia yangu yote. Au mali yangu ni haribu yote, siachii watu wengine wakuje watawale. Mungu ameweka hiyo siri na tunamshukuru. Hakuna mtu anajua siku yake. Na ndio tunafanya kazi as if there is no end to our lives. Kujenga inji, kujenga maisha yetu. And when God decides who to go, unaweza kuwa unakula chakula tamu, inakuchoka, unakufa. Unaweza kuwa bathroom, unaimba, unaoga, unaanguka, unakufa. Unaweza kukaa kwa kiti yako ya kufanya kazi, unazirai hapo. Hata juzi tumekuwa na askofu moja kule Nairobi, alikuwa madhibao anahubiri, akaanguka, akakufa. Tukapeleka mochari. Hiyo ndio maisha ya binadamu. I've worked with Jirongo from 1992. He was my best friend. We worked together in politics. And Jirongo is a very, very generous man. To a default, let me tell you. There is nothing Jirongo wouldn't part with. He's a person who actually related with everybody. Every person, the friends, the general public. That was Jirongo. I recall in 1992 when we were doing campaign, Jirongo could give you everything. The first person to give me money for campaign in 1992. And remember, I was, we could get it from Jirongo. In 1992, he was the chairman of that campaign, which made the president to come back as the president of Kenya, Mr. former President Daniel Arap Moi. So I say pole to the family, and may God rest his soul in eternal peace. Just the other day, we met with Jirongo, not even a month ago, somewhere at Lavington. We were talking, politics of the day, what goes on and what will goes on will be happening. He said he's still around. He had also made that he'll have his political party, so we were waiting for that. So, and he's a very ambitious character. Tumeshtuka sana na kifo cha ghafla cha rafiki yetu ambaye tulimpenda sana, na alikuwa mtu mkarimu sana. Kila mtu aliyemjua Jirongo anajua kama kuna mtu alikuwa mkarimu dunia hii, alikuwa ni Cyrus Jirongo. Wakikumbuka siku za ujana wake, viongozi wameelezea ukaribu wake na eneo la magharibi hadi kufahamika katika noti ya shilingi 500. Hapo mbeleni hatukuwa na shilingi 500 katika taifa letu. Lakini wakati hizi pesa zilikuja early 90s, wengi walijua hiyo pesa ilikuwa ya Jirongo. Ukipigwa 500 umepigwa Jirongo. Without any fear. Cyrus, in his mind, he always thought he would lead this country at one time. And I'm sure even today, wherever he is, he died knowing that he would lead this country. Cyrus told people that with the money you can get anywhere. Cyrus showed most of these politicians to use money to get to where they were. And some of the people who followed this example managed to get up to the top. When in 1992,
when we in the country were almost giving up, Cyrus came up with a very strong encouragement and told President Moi that with us as young people, we can give you support and you can win this seat. And he did it. But as you know, humans, the moment the majority of them cross the bridge, they forget. Or when they climb, they throw away the ladder as if they will never come down again. Cyrus did so much for this country. There has been nobody in this country who has ever been thought of at time of crucial. Like now, for example, the 500 shillings note was created because 100 and 200 became too small, and this is because of Cyrus. Kwa hivyo, the can do is my brother, is my younger brother. He's gone. I didn't expect him to go, and I'm sure nobody expected him to go. This country, this world, as we sometimes say, can be very cruel. And it always takes the best. The world always, God always takes the best. And you can see, now, Cyrus is gone. The only thing I can do is to ask you to pray for him so that God can put him in a better place. Thank you. Thank you. Something.